Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the River Hoopers Fath Rabat press conference. We have with us Coach Ogo Udadu and player number 12, Madud Akek. We'll start with questions. So we have a question here, please. Leonard Solms, ESPN Africa. Coach, do you think that based off this performance, it's safe to say that Rivers Hoopers this year has a squad that can compete with anyone in terms of depth? Well, we're still a work in progress. We are not where we think we're supposed to be yet. Just like I said, we're still working on it. I think the team last year was also similar to this, but we had a couple of changes that made it more and more lethal than it was last year. So I'd say we're ready to compete this year. That was the plan from the get-go. We want to take it one game at a time, just like I said, and that's what's happening right now. We don't want to jump too far ahead of ourselves, like I said at the conference yesterday. We want to take it one game at a time, and that's what the plan is. السؤال كان المدرب هل نقدر نقول من الأداء في المباراتين السابقتين إن فريق ريفر هوبرز عنده قائمة تقدر تنافس أي فريق في البطولة؟ الكوتش رد قال احنا لسه تحت التطوير، احنا لسه بنطور من نفسنا. يمكن السنة الماضية كانت مشابهة، لكن قمنا ببعض التعديلات اللي خلتنا أكثر فعالية السنة دي. كان الهدف من البداية إن احنا ننافس الفرق كلها وإننا نفوز بمبارياتنا كلها، ولكن مش هنستبق الأحداث وهناخد كل مباراة زي ما تيجي. So next question. Does anyone have? Oh, okay, here. Okay. One second, please. Hi, Queen from Nigeria. Back-to-back games, you've had it incredible in numbers for the team. How well have you settled with this team, considering the fact that you played against them, playing for us, Douane? So talk to us about settling with the team and also being able to adapt with the team chemistry. I mean, I prepared myself this whole offseason to continue to get better, like in different areas of my game. In terms of like knowing the system a little bit, not knowing, but kind of like being aware of the system that our coach runs. We played, when I was with Aswan last season, I played against him 3 different times, and just scouting and like seeing how he uses the wings, and also like the system that he runs, I felt like that kind of aligns with my game and how like I could play and continue to get better. So when coach reached out to me, I kind of seen the opportunity to be able to, do a lot of different things for the team. If it's scoring, rebounding, defending, passing the ball, whatever the case may be on any given night, I'm willing to, do whatever I got to do to help the team win. سؤال للاعب بعد مباراتين متتاليتين بأداء عظيم، تقدر تقول لنا ازاي قدرت تتناغم مع الفريق بعد ما كنت بتلعبهم السنة الماضية؟ اللاعب رد قال ده بفضل التحضير في فترة الإعداد، وهو قدر يفهم النظام بتاع لعب كرة السلة بتاع الكوتش، ولما المدرب كلمه قال له ان هو محتاجه معاه في الفريق، شافها كفرصة ان هو يساعد الفريق نظرا لفهمه لطريقة لعب المدرب، وهو سعيد ان هو قادر يجي وينافس مع الفريق. So we'll take one last question. So one last question. No questions? Okay. Thank you, coach. Thank you. Thank you very much. With us coach Said Bouzidi from Fath Rabat and player number 45 Nisr Zuzwa. We'll start off with questions. So we'll have
a question here, please. Leonard Solms, ESPN Africa. Coach, you led this team in last year's BAL, and they came up against the Petro de Luanda side that really was struggling in the first few games. That team ended up being champions. What's it going to take to take this FUS team and turn them from this difficult start into champions? Ok, désolé. L'année dernière, tu as joué avec FUS contre Petro de Luanda dans le final, une équipe qui n'a pas gagné son premier deux matchs. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire avec cette équipe pour faire le même résultat avec Petro qui a championnat de la dernière édition? L'écran. السلام عليكم. Je suis un peu malade avec les questions où جاوم لي انا دغيا باش نمشي بحالي باسكو je suis grippé. La saison dernière, on a fait un bon tournoi. On avait presque le même effectif, il y a que quelques changements, mais on n'a pas pu remplacer Aliou Diarra. Donc, parce que le poste 5 qu'on avait l'année dernière, donc c'était un bon joueur, donc il jouait dans le style de l'équipe. Donc on était tellement, on joue plus à la hauteur et tout ça, donc c'est pour cela que l'année dernière on était bien. Cette année, nos postes 5, ils sont pas, jusqu'à maintenant ils n'ont pas donné satisfaction, mais j'espère qu'ils vont réagir les matchs prochains. C'est vrai qu'on a perdu 2 matchs, mais il nous reste 4 matchs, donc on a de l'espoir. Donc tant qu'il reste 4 matchs, donc on doit travailler pour gagner les prochains matchs. Et on doit en même temps travailler sur les erreurs qu'on a commises parce que c'est difficile dans un match close game comme ça, tu fais des pertes de balles à la fin du match, 5 pertes de balles, à la fin c'est normal que tu ne peux pas gagner. Mais, Inch'Allah, on va essayer de travailler sur ça. Et l'équipe, elle vient, elle va faire un bon rendement pour les matchs prochains, au fur et à mesure, parce que déjà notre championnat, il n'y a pas d'intensité dans notre championnat, donc c'est normal qu'on débute comme ça. So, obviously, last year we had a really good season. We weren't satisfied with the result, and right now we're not satisfied with the performance. Obviously, we lost the first 2 games, but there are still 4 games left. We have to work on our mistakes, and it's unacceptable that we, like for example, it's unacceptable that we lose the ball 5 times at the end of the game, especially in a close game like this one. Obviously, this comes down a little bit to the fact that we have no intensity or little intensity in our local championship. So being exposed to this kind of intensity all over again is a bit of an adjustment, but we'll work on our errors and hopefully we'll win the remaining games. So we have a question here, please. صلاح الدين القشيري إدارة الوطنية. سي سعيد، اليوم المباراة الفريق فتح الرباطي ظهر بمستويات أحسن مما كان عليه بالأمس، ولكن تدبير المجهود ربما خان الفريق في الربع الرابع كما قلتي، ربما مجموعة من الأخطاء اللي ارتكبت. كيفاش قريتوا هذه المباراة؟ وفي الأفق ديال المباراة الثالثة ضد فريق استاد ماليان، ربما مباراة استعادة التوازن. فعلا المقابلة اليوم كانت أحسن من المقابلة ديال الأمس. كاين تحسن بعض اللاعبين، كاين اللاعبين اللي لعبوا مقابله البارح قويه بحال جوردان اليوم ما كانش في المستوى المعهود ديالو. زوزوا حكيم زويته داروا مقابله جيده، زوكا كذلك. كنظن خص اللاعبين الاخرين يرياجيو، وكنظن بانهم يفون رياجير. الوقيته اللي غادي ليكيب كلها ترياجي اون فا غاني لي ماتش. جيسبر كو سا فا با بروندر بوكو دو طون. المقابلات الجايين ان شاء الله مهمين بالنسبه لنا. المقابله ديال مالي حتى هي ما غاديش تكون سهله، لان حتى هي تكون فيها النديه، وشفتوا المقابله ديالهم مع فريق اتحاد اسكندري سالت حتى هي كلوز جيم حتى الاخير، تواني عاد فاز اتحاد اسكندري. نظن كره السله ديال السوب ساهريان اتليتيك، وحنا خصنا نتادبطاو معها باش سميتو، لان جوج المقابلات الخصم دائما تيفوز علينا في لي روبون اللي ديالنا، لي روبون ديفونسيف ديالنا كيربحوا منا. دونك خصنا نجتهدوا في هذا الباب هذا، وهي سي كيستيون دو فولونتي. نتمنى على الله باش انه نحسنوا هذا السيكتور هذا، ونحسنوا لو سيكتور ديال الموني تايم لانه مهم بالنسبه لنا.
So question to coach was, obviously you guys played better today than yesterday. How do you see the next game against Stade Malien? And how do you look at the return game against River Hoopers? Coach said obviously we played better than yesterday. It was a closer game than yesterday. We worked hard. We had a lot of players that performed better than they did yesterday and who put up great numbers, such as Zuzwa. At the end, next game is a very important game for us. We saw Stade Malien lose to Al Ittihad at the very last seconds. Similar to our game against Al Ittihad, they played really well. So we have to focus on rounding out our errors, such as rebounds. We can't lose as much as we did in rebounds, and at the end it's an important game, and hopefully we can collect ourselves. So we have time for one last question here. Hello everyone, Yasmin from Warrior Basketball. My question is for you, Nisray. What do you think changed from yesterday? Do you think you worked on something, you personally and the team? Do you think something changed from yesterday? And did you work on your mistakes from yesterday? Thank you. I think yesterday we really sat down with the coaches. We watched a lot of film. We had 2 team film sessions as well as individual film sessions. So we really broke down the film and figured out where our mistakes were, and just talked a lot about, coach talked a lot about just playing together and settling down a little bit. I feel like the first game we weren't, I would say not as comfortable, you know. We looked a little rushed out there, but we just talked about settling in, trusting our teammates, playing together, and then allowing the shots to come to us and not forcing shots. So I feel like that was just the biggest difference. And as the tournament continues to go on and we get more settled and more comfortable, we'll be okay. سؤال للاعب، شايف ايه اللي اتغير من امبارح عن النهارده اللي خلاكم تتحسنوا في الاداء؟ اللاعب رد قال اتفرجنا على مباراة البارحة وقعدنا فرديا الاول وبعدين كفريق كذا مرة مع المدرب، وكان المدرب قال لنا ان احنا محتاجين نركز اكتر ان احنا نلعب مع بعض ونلعب جماعيا ونثق في بعض. ويمكن امبارح ما كناش في اكتر مستوى من الاريحية على الملعب، لكن النهارده قدرنا ان احنا نبقى مستريحين اكتر واننا نثق في بعض واننا نقدر ناخد المباراة بواحدة واحدة ونقدر نحسن من نفسنا. Thank you Nisr. Thank you coach. Thank you everyone. Good night.